Normally, you have only 6 calibrations per day, where it alternates between 1 and 2-point calibration every 4 hours. But if you open the cover and you put in a new membrane on one of the electrodes, then you are more likely to get drift on that electrode. And in order to compensate for that, then you get more frequent calibration. That means for the first 4 hours, you get a calibration every half hour. And for the following 20 hours, you get a calibration every hour, where it alternates between 1 and 2-point calibrations. And that means that instead of having just 6 calibrations the following 24 hours, then you get 28 calibrations instead. So therefore, it is actually beneficial if you can make electrode maintenance on several of the electrodes at the same time, because then you don't have this 24-hour period with many calibrations every time that you just replace one single membrane on the electrode. You have here the auto check module, where you can put in auto checks up to 20 amperes. You can put in here, and they are automatically read so that you know which lot they belong to, and they can be broken and then be positioned in front of the inlet, so you can make the auto check fully automatically. If it's the very old abl800, then you used to have a CD drive read-write or DVD read drive here that was used for the installation of software. On the newer ones, we just have a USB connection, and that is then also used for the software upgrade. The rinse solution bottle has 2 labels on it, so that when the bottle is empty, then you tear off the label, and then you can use it as a waste container. Now, if you look at the back of the instrument, and of course that doesn't work now, so just a moment. Yeah. Now we first take the abl800 Flex Plus. There's not that much of a difference here, though, but you can see a redesign, and we have a different type of display on it that is still attached, like for the old one, via cable to the computer here. On this version here, we also have the FlexQ module, so that you can put in up to 3 syringes here, and they will then be measured automatically after they have been mixed on the FlexQ module. But when you look at the back of it, then you see that you have, oops, sorry, what happened here? You have the computer with the different connections. We'll have a closer look at that in a moment. We have down here the power supply. We use a switching mode power supply. That means that the power supply will work from an input of 90 volt up to 264 volts. So there's no voltage selector on it. Here we have 2 gases. There's the low gas, that's for the low CO2, and then there's a high gas for the high CO2. These 2 gases are used for the calibration of the PO2 and the PCO2 electrodes. And next to it, you find a fan with a filter. This fan is normally not operating. It only operates if the ambient temperature is more than 28 degrees Celsius. So therefore, you'd see that if you just have a normal temperature in the lab, then the fan doesn't run. And that, of course, also means that you do not need to replace the fan filter.
Here on the back, you can see the different connections that you have to the computer. There are two USB ports. This is the old type of computer, the MB662 computer. And it also had two connectors for mouse and keyboard, the PS2 connection. These two connectors have the disadvantage that you have to switch off and switch on again, because if there's nothing connected when the instrument is switched off, then they become inactive. But once you have connected it, if it's connected when you switch on the instrument, then you can disconnect them and reconnect them without any problem. And then over here, we then have connection to COM2 port, where you can connect an external barcode reader if you want to. You have VGA output that where it's possible to connect it to an external monitor if you want to show to a bigger audience what is on the screen of the abl800. And then we have the network connection. The abl800 is made with a modular design, and that means that you can actually get it just like so that it fills the need of the customer. Two of the modules are always included. That's number one and number two, the inlet module and PS blood gas. They are always included. But the electrolyte metabolite, number three here, may be included or may not be included. Then we have a blind module where you can actually also put in a metabolite 2 module in case that you want to measure CREA. And then we have the 4, that is the oximetry module. And that means that you can actually set it up so that it matches the need of the customer. You should, however, notice that if you have an abl800 basic, then it always has the combination that you see on this picture. That means that you have pH, blood gas, you have electrolyte metabolite, and oximetry module, and then you have a blind module. On an abl800 basic, you cannot upgrade it with CREA. That's not possible. It simply has these modules that it is born with. But the abl800 Flex is, as the name says, quite flexible. And that means that you can put in the number of electrode that you need. That is shown on the drawing here, where you can see, well, these are the measuring electrode that you normally have in an abl825. The CREA electrode are not shown on the picture, and nor is the reference electrode, which is used for the pH and the 4 electrolyte measurements. That is not shown on the picture here. For the oxy module, you have the possibility of measuring several different parameters, but the number of parameters depends on the number of keys that have been included in the instrument. It is so that when we supply an instrument with the oxy module, then you can actually measure both software-wise and hardware-wise all the parameters, but you only get access to those parameters that you have a key for. That means that if you have only included Oxy 10 key, then you get only the total hemoglobin and the oxygen saturation. If you, however, also include the Oxy 20 key, then you can get a fraction of oxyhemoglobin, you can get carboxyhemoglobin, you get deoxyhemoglobin, that's hemoglobin without any oxygen bound to it, and then we have methemoglobin, where that
of these four parameters, the oxyhemoglobin and reduced hemoglobin, they are the normal ones. Oxyhemoglobin transporting oxygen to the tissue, and when it's given off the oxygen, then you have reduced hemoglobin that can then go back to the lungs and then obtain new oxygen. We have then also the oxy30 that measures a special type of hemoglobin that you find in newborn babies, fetal hemoglobin, and it can measure bilirubin. You can combine these electrodes in different ways. Just remember that if you want to have oxy20, then you also need to have oxy10. So that means that you get many different configurations. If we start from the bottom, then the 800 only measures blood gas. This is not a module that we promote really. But for 805, well, we add 5 to the number if electrolyte and metabolite are included in it. And then we add 10 to the number if total hemoglobin and oxygen saturation is included. That means that you have the oxy10 key. And of course, if you have a combination of it, then you get 815, where you have the electrolyte, metabolite, and oxy parameters. If you have the oxy20, then oxy20 key, then you add 20 to the number instead. So that is also available, 820, 825. And notice that for the CREA, it is only possible to measure CREA if you also have the oxy module and the electrolyte module included in it. So we have 817, 827, and 837, depending on how many oxy parameters are included in it, if it is with CREA. So that means that if we graphically look at it, then we start with 8, 17, 27, and 37, then we have all the 5 modules included in it. If we have an 8, 15, 25, or 35, or an abl800 basic, then we have one blind module instead of the metabolite 2 module. This is the most common configuration, and it's more than a half part of all instruments. I think it's even 75% of all instruments that have this configuration. But we can also have it with 2 blind modules so that it doesn't measure electrolytes, so it measures only oxy parameters and then blood gas. Or you could put in a blind module instead of the oxy module, and then you have an 805. And then this one here, 800, that's the one we didn't promote, so I'll just skip that one. Here you can see the sample volume. It is 195 microliters for all the parameters. However, if you have CREA included in it also, then it's 225 microliters. But there are some micro modes where you can measure some of the parameters, or you can measure all of them. Some of them, well, then we can go down to 35 microliters only. But if you want to have all the parameters, then you can do it with 95 microliters. But then it's micro mode. And that means that we measure first some of the parameters, and then we use the same part of the blood sample to measure other parameters. That means that we first fill up the measuring chamber in the PS blood gas and electrolyte metabolite module. And then when we finish the measurement there, then we take the blood sample from the PS blood gas module and over to the oxy module. That, of course, means that if you use micro mode, then the measurement takes a little bit longer time because you can't measure all the parameters at the same time.
So therefore, you see with macro mode, where you measure all of them at the same time, you can have up to 24 samples per hour. If you use micro mode, then only up to about 18 samples per hour. And then from these measurements, then you can also calculate 47 different derived parameters, and they are listed in the specification sheet. The computer that we use, well, here it says that it's Windows XP. That is, of course, only on the very old one. We have replaced that with Windows 7, and in the newest ones, and now we use Windows 10, and in a few months we'll go over to Windows 11. But we have in Intel Celeron computer in the data management system software. That's the main computer, but we also have a dedicated 8386 microcomputer controlling the wet section, and we have some smaller computers in the different modules. And here you can see the protocols that are used. His list communication, that's based on ASTM and HL7 protocol. We have the network communication with Ethernet, that where we use TCP IP protocol as communication. It's two-way communication. So it's possible also to operate the instrument remotely. And we have a number of setup programs. So, and the function here can also be customized. We can put in operators with passwords, and you can put in corrective actions, reference and critical ranges, etc. There's also an online help program that gives you some information about specific errors that you have on the instrument, so that you can quickly see how you can solve the different problems that may arise. So there's a video tutorial for showing you how to replace different parts in it. So the help also is with the troubleshooting, and there's a connection to the Radiance or Cure, so that you can have remote control of the analyzer. It's even possible remotely to upgrade the software on the instrument. So if you want, so you don't have to go and visit the hospital when you upgrade the software on the instrument. Here you can see the different sampler types that can be used. We use a friction coupling. That means that you can put in the syringe like this, and then it'll be held automatically. So you have both hands free to operate the instrument. The same actually goes for the capillary tube. Notice that the syringe here is tilted slightly downwards, so that when you aspirate from the syringe, then you get a bubble up at the top of the syringe, but you aspirate from the bottom of the syringe, so that what you aspirate is still fully anaerobic. For the capillary tube, it is essential that you put the capillary in horizontal position so that you do not get any liquid spillage. We have a small adapter that can be used in connection with QC if you measure on manually on QC. Then we have a possibility of measuring on expired air, where you can measure oxygen and CO2 only. And that is the only type of sample that you have to inject. So you slowly inject the sample while the instrument is actually aspirating the gas. And then it will come out with the result on the PO2 and PCO2 only afterwards. It's also possible to use test tube. And if you have a specific type of test tube, then it's possible to, in one of the setup program,
to make the inlet probe come out to a specific length so that it matches the length of that test tube that you're using. So that way you can get a slightly faster measurement. Otherwise, when the probe comes out, it will go out to the end until it hits the bottom of a test tube and then go 1 millimeter back before it actually starts aspirating from the test tube. Then we have the auto check. Under the cover here, you have possibility of putting in up to 20 ampules in the carousel here. And once you put the carousel into the compartment again and close the cover, then the auto check module will find out which levels you have. It finds out the lot and level of the ampules that you put in here. And it will then also make an equilibration of the ampule at the given temperature. The module here is not thermostated, but it monitors the temperature, and there is a certain delay so that you cannot make any measurements until after 15 minutes. And that is done in order to make sure that you do not have any that it is fully equilibrated before you actually make the measurement. We have the touch screen where it is divided into 3 different parts. The upper part with the barcodes, with the parameter bar, where you can see if the parameters are working all right. They can either be yellow, green, yellow, or red. If they're green, then there's no problem. If they're yellow, then there is a slight problem, but you can still make the measurement. And if it is red, then you can't make the measurement. For instance, if you have just remembered an electrode and before the calibration of that electrode, then the electrode will be shown in red because it makes no sense making a measurement on an electrode that has not been calibrated. Then we have the center part that is used for the giving all the data, and then you have some navigation button in a button part, also some information, so you can see when the next calibration is going to be, how often you should make QC measurements if it's connected to a network, and then you also have the time indicated. So top section, you can see what it's doing. 1-point calibration, you have the bar here indicating how long time it will last until it is in ready mode. It's also stated below it, 24 seconds remaining here. Here you can see that one of the parameters is in yellow, so there's something wrong here. If something is wrong, then it is a good idea to use the analyzer status button here, because that would give you a very quick overview of how the instrument is performing. And if you, oops, sorry, I think no, that was right. Yeah, the center part has an icon here so that you can quickly see in which part of the program that you are in. And here you normally have information. In this case here, it's the patient identification, and then you can put in all the data for the patient here with the with the keyboard here. You also have an alphanumeric keyboard if that's necessary, so you can put in that. And you can then also just use the enter knob to change the setting. For instance, if you go to training, the report layout, then you can select one of the layouts.
that you have by using the arrows up and down. The button parts, that's for the navigation button. Normally we have the menu here when it's in ready mode, and then you go into the different programs. If there is a free space here, then it's also possible to program it so that you can go directly into a program that you use very often. If one of the parameters here is in yellow, then you would also have a yellow light up here. And that means that if you look at the yellow traffic light here, then at least one of these will also be in yellow. In this case here, you can quickly see that you have a problem with the quality control, and you can see that one of the QC levels was measured with an error on it, so that you can repeat that, and then the yellow light will disappear. Another thing that is very useful with the analyzer control board is that when you press the button here, then you also see the software version that is used. Now, this is a very old picture, but down here, you should be able to see which software version you have. It could be 6.19 MR2, or it could be 6.20 MR1 or MR2. That's the three different versions that are available at the moment. But that's seen here, so you can quickly get information about the software version. Then here we have then the wet section and how that is built up. And you have the inlet down here. We have actually two inlets, one for the syringe that's here in front, and one for the capillary that's here on the side. But it goes via the inlet probe, via liquid sensor. We actually have a number of liquid sensors in the wet section. You can see there's one here in inlet, and there's one in the lower part of the PS blood gas, one in the upper part of the PS blood gas, and that goes for the three modules here, one in the lower and one in the upper part for each of the modules. And then we finally also have a liquid sensor here at the right side of the oxy module. They have different functions. If you, for instance, take the first two here, then they are used for detecting if you have bubbles in it, in the sample, but it is also used for detecting if the sample has the right size or not. And if you use it in flex mode, a special mode that you only find on abl800 flex, it is actually able to find out itself how big the sample is, and then find out if you can measure only some of the parameters or if you can measure all of the parameters. So that means that when it is in flex mode, then these two liquid sensors will detect the size of the sample and also the quality of the sample if there are bubbles in it. And if you have a very small sample, say you only have 35 microliters, then it will only fill up the pH and reference electrode. And that means that it will measure the pH here. And then when that measurement has been finished, then it will take the same blood sample and move it over to the oxy module, and then we can measure the oxy parameters. So with a very small volume, you only get pH and oxy parameters. And if it's slightly bigger, then it will then put it into this position here so that you can also get the blood gas included. We use peristaltic pumps to move the liquids in here. So we have a peristaltic pump in each of the measuring module, and we have also a peristaltic pump here. This is called the solution pump. And we have
also the waste pump that only pumps towards the waste bottle. And this is the waste pump here is used when you have made the measurement, and then the blood sample is taken out via the inlet and via these two connectors to the waste bottle. And when the measurement has then been finished, then we have to clean the different parts of the wet section. And part of the rinse solution taken in comes via the valve that you have here in the fluidic module, here we have a number of membrane valves, and we open it here and then draw in rinse solution. But the rinse solution is also taken up to the top of the modules here. So it's possible from up here to pump rinse solution down through the measuring chamber for all three of these modules. But you should notice that all the samples, they go via the inlet when they go to waste. The blood never goes down into the fluidic module. But when the instrument is in ready mode, then the measuring chamber is filled with rinse solution, except in front of the PO2 and the PCO2 electrode. This rinse solution is actually taken out this way here via the solution pump and via the fluidic module and via the waste pump here to the waste bottle. This happens simultaneously when it is actually aspirating the sample. So therefore, it is, of course, essential that we separate the rinse solution that we have in the measuring chamber and the sample. And this happens because we have here, when it is in ready mode, 25 microliters of air at the inlet probe here. All the electrodes are temperature sensitive, and that means that it is essential that they are thermostated at 37 degrees Celsius. So therefore, you see that we have heating elements for warming up the complete measuring chamber, but you also have heating elements for warming up the solution coming into the measuring chamber. So we have a heater here for all the samples before they go into the measuring chamber. And we have a heater up at the top here so that this heats the rinse solution coming down through the measuring chamber before it actually passes the electrodes. So all the solution going into the measuring chamber, whether it comes from here or whether it comes from here via the preheater here, is thermostated at 37 degrees Celsius. Over here on the oxygen module, we have a pinch valve. That's the only pinch valve that we have. All the other ones that are used in the wet section, they are membrane valves. That means that we have a number of membrane valves down here, and we have some membrane valves up here, 2 for each module. And the membrane valves are open when they're activated. The pinch valve here is closed when it is activated. And what it does is that it simply squeezes the tube. And this pinch valve here is used in order to be able to create an overpressure in the cuvette. That means that when the rinse solution comes in here and it reaches the liquid sensor here, then the valve closes, and then you see that the pump here rotates counterclockwise, creating an overpressure in the cuvette. The purpose of that is to avoid that you get formation of bubbles when you have to hemolyze the blood sample. So therefore, we create an overpressure, and then we hemolyze the blood sample, which we do by using an ultrasound, about 30 kilohertz. But because of the overpressure, if some gas is liberated from the
blood and you get some bubbles, then they are immediately absorbed in the blood sample again. And that means that we can make a very accurate measurements because we do not have any turbidity in the sample. We have a gas unit here that is used for supplying either gas 1 or gas 2 to the two gas electrode, PO2 and PCO2. And they are connected so that, well, you use gas 1 or gas 2 during the calibration program. But a small amount of the gas 1 is actually also used during a rinse program, because when we fill up the measuring chamber here, then we make sure that in front of the PCO2 and PO2 electrode, we get some gas 1. Thereby, we make sure that we get some more stable PO2 and PCO2 values, because that means that it always starts with the same value. So it's always stabilized with gas 1 or gas 2. Now, the picture that I have here, that is an abl800 17, 27, or 37. That means that it also includes the CREA module, where we have two electrodes for measuring CREA, A and B electrodes. But in most cases, we simply do not have that module. And then instead, we have a preheater. So there's just a preheater in this case here, making sure that samples going to the oxygen module or calibration solution or rinse solution going the other way is kept at 37 degrees Celsius. Well, it's first warmed up by this one here, and then it goes via the cuvette that is also thermostat at 37 degrees. So in order to avoid that it loses the temperature, then there's a preheater here. That means that if we take this diagram here and then simplify it, then this is what it looks like when it is in ready mode. Here we have the inlet probe. Here we need to have 25 microliters of air at the tip here. That is what separates the rinse solution that you have in the measuring chamber from the sample. So if this is not there, then it will simply abort the sample. Then you get the error indication, no leading air segment, and then the sample is aborted. In front of the PO2 and PCO2 electrodes, you have then gas 1, but otherwise the rest is filled with rinse solution. Then we have a block diagram of the electronics in the instrument. We have the main computer, the data management system over here with the main computer that is connected to a power unit. The power unit supplies supply voltage to 3 different modules. That's the analyzer control board, to the PC unit, and also to the printer unit. All the other boards, they get the supply either via the computer unit here that goes for the drive unit and the display unit and also the barcode reader, or they get the supply voltage via the analyzer control board, where it goes to the pH blood gas module, electrolyte metabolite module, metabolite 2, or the blind module. And then we have also the oxygen module, where you have a couple of mechanical components. We have a spectrometer, we have a hemolyzer, and we have a lamp unit. Now, there is a limited number of outputs from the analyzer control board. So therefore, you would see
that we have one output here that goes to a power distribution PCB, where the output is simply split up into 3 different outputs, so that you can have the inlet module connected, you have the auto check module connected here also, and possibly you can also have a flex Q module connected. I say possibly here because the flex Q module is optional. You don't have that on all instruments, but the other two you have. And you also have a connection to the fluidic module that is controlled by the analyze control PCB, and there is also a connection to the bottle illumination and waste detector. Now, if you look at the protocols that are used for the communication here, then between the main computer and the analyze control board here, we use TCP/IP protocol. Then we use a controller area network bus here for the so-called intelligent modules. And I refer to them as intelligent modules because all these modules, not the blind module, but if you have CREA 2 here, then it's also an intelligent module. All these modules, they have their own computer and they're also their own program for the computer. And then we have a simpler protocol, I2C protocol, that is used for the fluidic module where you don't have any computer on its own. So that means that the analyze control has to control the valves that you find in the fluidic module and also the 2 pumps. There's one for the solution pump and one for the waste pump. They are also controlled directly by the analyze control board. And we have then also the connection for the bottle illumination and waste detector. I don't know if you have any questions here. Also, if you want to make questions in Spanish, si quieren hacer preguntas en español, también las podemos hacer la traducción. O si para todo está claro, hay alguna duda, algo específico que quieran que pregunte. Yeah, hi Jens, Brazil, nice to meet you. Hello. Can we talk a little more about the rinse solution and its main purpose? Yeah, yes. If we just go back one, well, let's go back to the presentation. Then just take this one here. You have the rinse solution. Sorry, I'll start with the sample. You have the sample coming in here. So the 2 liquid sensors, they detect if you have bubbles. And then it goes up to this liquid sensor here that will then tell you that now the sample is in position. And it fills up to this one here. So the sample is in position here and it fills up over here. So the whole measuring chamber is now filled with blood. And you then have to empty it afterwards. So you have to pump out the blood and you have to rinse the measuring chambers. And that is what is done with the rinse solution. You would actually see that when you take in the rinse solution, then you don't just take one long string of rinse solution. You alternate between rinse solution and air, which is taken in via the valve here, taken from surrounding. So short strings of rinse solution and short strings of air cleans the measuring chamber much better than a long string of rinse solution would do. In order to avoid any contamination of the valves here with the blood, then blood is always pumped out via the inlet here and via the waste pump here to the waste bottle. The same actually happens up here with the rinse solution coming from here, where you can actually alternate between taking in rinse solution and taking in gas or air. That could be from the valve here
or from the valve here that goes via the capillary tube that you have here. So it can also again alternate between rinse solution and air going down through the measuring chamber until it has cleaned the measuring chamber completely, and then it fills up the measuring chamber with rinse solution, except in front of the PO2 electrode and the PCO2 electrode, where you have a short string of gas coming from gas bottle 1 here. So the rinse is used for cleaning the measuring chamber so that it's completely clean, so there is no leftover from one measurement to the next one. Okay, thank you. But there is Okay. also cleaning solution, right? Yeah. And that The it's used for. cleaning solution has an enzyme that is mixed with the bottle when you start using it. And we recommend that you make the cleaning program every 8 hours. So that means that every 8 hours, when you also make a 2-point calibration, then it starts by it simply starts by pumping in some cleaning solution. The cleaning solution, because of the enzyme, has a very good ability to remove any protein deposits that you may have in the measuring chamber. The cleaning solution is valid only for 2 months once you have mixed it with the enzyme. So that means that after 2 months, the instrument will come out and tell you that now the cleaning solution has expired. But if you use the 8-hour interval, then it actually consumes a complete bottle within about 2 months. So it happens when the bottle is empty anyway. So it should not be a problem. But it is actually possible in the setup program to select 24-hour interval for the cleaning solution. And if you do so, then after 2 months, then it is only used about 1/3 of the bottle, and then you have to replace it anyway. So that's one of the reasons why we actually recommend that you use the cleaning solution every 8 hours. So you can say that with the rinse program, well, the rinse program, you remove the blood, all the aqueous parts of it, but with the cleaning solution, you get a more thorough cleaning of the measuring chamber. So if you have some protein deposits, then they are typically removed. It is actually possible in the service program to set it up so that a small amount of cleaning solution is added to a rinse program if you want to get an even more thorough cleaning of it. Then you can add a little bit of cleaning solution to the rinse program so that you use it every time that you made a measurement. Yeah. Okay, it's more clear to me. Thank you. Yeah. Okay. Any other questions? Okay. Then I'll have a look at the next presentation that has a few details concerning what we have, programs that we put into abl800. Oops. So the interface is based on Windows XP, Windows 7, or Windows 10 platform. And well, it says new buttons.
well, that's in relative to abl800 that we stopped producing many years ago. Anyway, one thing that is useful here is that you can set it up so that you can have a basic user. There you only have a possibility of making a measurement and then looking at the results, the data logs, and that's it. Whereas if you have a more advanced user, or you can even have, if you're logged on as radiometer, then you're the most advanced user because then you have access to all the setup programs and including also the service program. But with the advanced user here, then you have access to all the setup programs, which can be quite confusing if you are not really familiar with the instrument. So therefore, you can set it up so that the most of the people, they are just basic users. They can make measurements. They can see the results. They can also retrieve old data from the data logs, but that's it. They can't get into the setup programs and make changes there. That can only happen if you have a more advanced user. You have a possibility of creating shortcuts. So if you down here have some vacant space, then you can select it so that you can go into certain program easily. So instead of having to press menu, utilities, and so on, then you just press one button and you go directly into the program. You have the status screen, which I find very useful because here you can get a very quick overview. Are the calibration all right? Quality controls, are they all right? Reagent levels, that's the one that is selected here. And then you can see how much solution you have left in it. You should notice here, however, that the amount of solution shown in the bottles here is only calculated. It's not measured. It's only for the waste bottle. There is an additional measurement where we measure at a certain level. So when it reaches a certain level, then it comes out and tells you that now the waste bottle is full. It will not prevent you in the first place from making measurements, but after a certain number of activities, then it goes into a forced standby, and then you have to replace the waste bottle before you can continue. There is also something a little bit tricky about the gas units here, but I'll wait with that until we talk about the gas unit. Then we have then the performance of the analyzer. We have included the flex mode. So instead of having insufficient sample, if you have a too small sample, then when you use the flex mode, it will measure how big is the sample actually. And then it will say, well, the sample is too small to get all the parameters, but at least some of the parameters can be measured all right. So that is actually what it does, that if you use the flex mode, then it finds out how many parameters can actually be measured with that given sample volume. This, of course, requires that you are able to position the sample very accurately. And therefore, we have actually made some additional changes to the pump calibration. So we make an asymmetric pump calibration. In other words, we calibrate the pump both when they're running clockwise and when they're running counterclockwise, because we have found out that the volume for one rotation clockwise may not be exactly the same as the volume for one rotating counterclockwise. So thereby we ensure that we get a very precise volume calculation, and that causes less transport errors. And for the flex mode, it is also essential because otherwise you wouldn't be able to position the sample all right.
Then we have also included an intelligent valve control that can be used in order to find out if the valve is operated or not. So when you operate a valve, then if it is activated, then it gives a small spike, and that is then registered by the computer, and then you can see if it is activated all right or not. If it is not activated all right, then we extend the activation period, and if that doesn't help, then at least in the service program, it is registered that it has made an error. So you have what is called activation of the valves since power on, and then you can also see the number of errors since power on. But notice that it's since power on. That means that if you switch off the instrument and switch it on again, then this information is erased. So if you have a suspicion that you have a problem with one of the valves, then go into the service program before you switch off the instrument, because there you can then see how it has been performing since the instrument was switched on the last time. And then we have the cleaning additive that is integrated into the cleaning solution bottle. So you get much fewer clots in it if that is used. We have also a possibility of, in case that it runs out of rinse solution, then blood may be left in the measuring chamber. And that's not very good, because then it would coagulate. And therefore, it has been made in such a way that when you have, if you run out of rinse solution, then you can then use the cleaning solution to clean out the measuring chamber, so that you're sure that no blood is left in the measuring chamber. We have a self-monitoring hard disk where we monitor if the hard disk is performing all right. And we have well, here it says new printer module. Well, you will in a few months see yet another version of the printer, because we have to replace the computer, the printer, and also the barometric pressure transducer, because some of the parts are unavailable. Therefore, you will in a few months see that you get a new version of the printer also. When it comes to the software, then we have several different versions here. 6.119, MR1 or MR2, they should only be used on instruments that still run on Windows XP. Otherwise, you should upgrade to 620 MR1 or MR2. From the 28th of March next year, then this 620 MR2 should be the only version on these instruments. On all the instruments except the ones that run with Windows XP. Here we then have the installation software versions. We have two different XPE versions, one for the old type of computer, one for the DMS 910. Then we have Windows 7 or Windows 10. Windows 7, which can be used for DMS 910 and also 3800. Windows 10 can only be used with the new type of computer, 3800.
And here you then have the code numbers for the different application softwares. So that means that this one here is obsolete. You can have these two if you're still running with Windows XP. And for Windows 7 or Windows 10, then from next year in March, you should only have 620 MR2. A few words about hardware. Here you can see the instrument where you have then the EMS computer here, seen from the back. If it is taken out, then it looks like this, and then you can see you have the printer on the front part. So if you have to take out the printer, then it is essential that you disconnect the whole computer unit and then take it out. Here it is taken out and you see it from the back, and you can see the printer on the front part here. This is with the old type of computer MB6X2 that looks like this, where we still use the IDE connection for the disk drive, and also and here you have then the RAM. You have the main computer here, and there is a battery here. The battery is actually the only part that is available as spare part for that one. So otherwise, well, it's not available as a spare part anymore. You would have to upgrade it. And you can upgrade it to the DMS 910. Now, this is running with a SATA drive, which means that if you have to replace one of the older computers with a newer computer here, then you also have to replace the disk drive because they have different drive units. Again, we have the battery here. That's the only spare part that you find besides the complete unit. Here we have the newest computer, the E3800. It doesn't have a hard disk on it. It has a solid state memory here, which is stored here, SSD, mSATA disk. And then you can see that you have then, well, here you have then also the battery, which is available as a spare part. The power unit, this is the old type of power supply. And it supplies 4 different voltages to the analyzer control board. And it's a switching mode power supply. So that means 90 to 264 volts input here. There are 2 fuses in here in the main connector. There's another fuse over here that's used for the supply for the printer. We had some years ago quite a lot of problems with this power unit because some of these electrolyte capacitors, they were not good enough quality, and then they started bulging, or they even broke or exploded, and that caused a lot of problems. In most cases, you wouldn't see it except on the oxy module. Because on the oxy module, when you made a complete oxy test, then there's one test that is called standard deviation dark value. It should be less than 3 millivolts, but sometimes it increased to more than 3 millivolts. And that was because
these electrolyte capacitors here, they didn't work all right, so that you had a lot of ripple on the supply voltage, and that caused noise on the oxy module. I believe that most of these old power supplies, they have been replaced by now, and so it's rather unlikely that you see this error. But if you see standard deviation dark value too high, then suspect the power supply unit to be the problem. This power supply unit here was replaced by a new version that looks like this. And this is compatible with the DMS 910 and also the E3800, but you cannot use this new type of power supply together with the old computer, the MB664. In that case, you would have to replace both the power supply and the computer board. Then we have the printer unit. Now that is also soon going to be replaced by a new version. But with this version here, you have the computer unit with the printer control. You have the printer control here, and then you have the printer itself or the printer head down here. And the printer head is available as a spare part, but or if you can also get the complete unit so that you get it as it is shown here. So, any questions here? No, no hay preguntas. Sorry, I have a question about the upcoming printer. Is it going to be compatible only with the newest CPU or also with the current E3800 CPU? Or when it comes out, you will let us know. We still have a lot of printers in stock, and it will be available for some years to come, and it is only compatible with the new computer. Okay. But we know that this could be an issue, so we have made a last buy of these printers, so there should be enough for several years. What happens then if we run out of stock on these? I don't know, but we'll have to find a solution to it. Okay, understood. Thank you. Yeah, I think there is a question from Felix Martinez. Sorry. Yeah. Yes, I want to make a question about the version of software. Yes. If I want to upgrade the version of software, I lost the keys previously are installed. No, the upgrade of software normally does not affect the keys. The keys are stored in a flash file array on the analyzer control board. And a normal software upgrade doesn't affect it. But if you run into problems, I have seen that a few cases where the keys were lost. Then of course you just request some new keys from us, and we don't charge you because you have paid for them already. Thanks. But normally they do not disappear when you make a software upgrade. I have later in the week, I have a presentation concerning the keys, and I'll go into detail about what happens with the keys. Yeah, other questions? I think we have Daniel with a question. Hola Mario, sí, lo había puesto en el chat, pero te la pregunto y se pregunto a Jens.
Jens, is there a way that when you print out the patient results, that the calibrations errors are not displayed? You have in the setup program a possibility of setting up how errors should be displayed. I think I can. Well, it takes a little bit of time, but I think for tomorrow I'll make a setup so I can show you what you actually have on the screen in the different setup programs, so that you can have a look at what actually happens there. Okay, thank you. Yeah. Other questions? Otherwise, yeah. Otherwise, I'll go through the measuring principle. So, electrode measuring principle. Should be able to see that by now. Yeah. Yes, we can see. Thanks. Yeah. So we have two different measuring principles for the electrodes. One is a potentiometric measuring principle. That is, well, it measures a voltage. And that goes for the reference electrode that is used in conjunction with the pH and the electrolyte electrodes. But the PCO2 electrode that measures on its own is also a voltage electrode. And then we have the amperometric measuring principle where we measure current, and that goes for the PO2 and the metabolite electrode. And then in the end of this presentation, there's also a summary with the electrode signal updatings. So the electrodes, you find them in the modules under the cover here. And when you open the cover, then you inform the ABL that now you make electrode maintenance, or you do something else. If you say no maintenance done, then you don't get the additional calibrations. But if you make electrode maintenance and you inform it that you've done it, then you get the additional calibrations. Now here you can see the different parameters. We have the blood gas, we have the electrolytes, and we have the metabolite, glucose, lactate, and crea A and B. Now, the reference electrode, which is located here, is used in connection with the measurement of the pH and the four electrolytes: potassium, sodium, calcium, and chloride. That means that when we make a measurement, then we have to have a connection between the reference electrode and the measuring electrodes. That's the chloride up here, pH down here, and calcium, potassium, and sodium over here. So in other words, you have to have liquid down in the string down here, otherwise you can't measure the electrolytes that you have over here, because you need to have a connection via the sample from the reference electrode to the measuring electrodes. This is normally not a problem, but you'll see that when you have a micro mode, then it's a little bit tricky. But I have a presentation of that a little bit later, so you can see what happens. So they are located in the measuring chambers here. For each of the electrodes, we have a color coding so that you can very quickly see which electrode it is. If it's blue like this one here, then it means that this is the pH electrode. The pH electrode is a little bit special because it has a glass membrane and you can't change the glass membrane. But still, the outer cover here can be removed. This can be useful
if you need to change the silicon gasket that you have down here, but you normally don't do that, only if you have some leakage problem. But otherwise, the pH electrode here is really maintenance free. You put it in and then it works for years. But all the other ones, they have to get new membranes on a regular basis. That can be every month if it's a metabolite, or if it's a reference electrode, it can be every 3 months for the other electrodes, except the CREA A and B, where you have to replace the membranes every 14 days. All the electrodes are without any cable, so they don't pick up electrical noise. And here we split them up into the two groups, the voltage electrodes, or the potentiometric measuring principle, and then we have the current electrode or amperometric measuring principle for the other electrodes. So we'll have a look at the we'll have a look at the voltage electrode first. You can say that the electrode channel functions as a voltmeter. It measures the voltage that you have across, on one side the reference electrode, and on the other side the measuring electrode. And in the middle of it you have a sample. So what the complete voltage consists of different potentials. You have a potential between the inner electrode and the electrolyte solution. Then you have a potential across the liquid junction to the sample. We have a potential across the membrane here, and we have a potential between the electrolyte solution and the inner part of the electrode here. Now, the liquid junction is a little bit special because that liquid junction gives you the same voltage no matter how the sample is composed. And this is very important. So that means that you get a potential here that is always stable. Well, that means that the only potential that varies, that's the one that you have across the membrane here, where you have the inner electrolyte solution on one side and you have the sample on the other side. And it varies because the sample composition changes. The other potentials, well, they do not vary, or at least they do not vary very much, but you get a small change over time. So therefore, we compensate by making a new calibration, and then we can find out what is it actually. That means that the voltage that we get, the one that we are interested in, that is the sample voltage, is equal to the total voltage minus these standard voltages in the reference electrode and in the inner part of the electrode. So if you can subtract that, then you get the voltage from the sample that is directly proportional to the sample concentration. And we use the reference electrode. It's connected here for the connection when we make the pH measurement, and also the electrolyte parameters. And if we take a closer look at the reference electrode, then you see that you have a gold-plated electrode contact up here. That is connected to the silver rod that you have down here, which is covered with silver chloride. The silver chloride is mechanically not that strong, so you shouldn't rub it. If you rub it, then it comes off, and then you get an unstable electrode. But otherwise, you have a solution in here with a constant and known pH value. It's sodium formate that you have. The pH value is 5.5 pH in here. And then we have a membrane down here that consists of 3 different layers. There's the inner one, limits the diffusion through the membrane and stabilizes the whole membrane system. The middle one prevents protein interference, and the outer one reduces the interchange of sample and rinse solution and sodium formate solution.
Then we have the pH electrodes. And as I mentioned, well, this is maintenance free really, because we have the gold-plated contact up here connected to the silver rod that you have here inside the electrode. Down here, you have a glass membrane that is pH sensitive. There's a small bubble in here that allows for expansion and contraction when the electrode is warmed up or cooled down. If without a bubble, there would be a risk that you'd get a crack in the membrane down here. What it does is that it gives a voltage which is proportional to the difference in hydrogen ion activity in the sample here, but it has a known and constant pH, so that's constant. And then we have the hydrogen ion activity in the sample. So that gives you a voltage which can be determined when you use Nernst equation that says that the voltage measured is equal to a standard potential times K, which is a temperature dependent constant, divided by N, that's the charge of the ion that we measure. In this case here, it's hydrogen ion, so it has 1 plus, so N in this case here is 1, and then multiplied by the hydrogen ion activity. In reality, if you measure at 37 degrees Celsius, then it gives you a voltage of minus 61.5 millivolts per pH unit. But it is temperature sensitive, so therefore we have to keep a constant temperature in the measuring chamber. Then we have the ion selective membranes. They are the inner part of the electrode. The ion selective electrodes here. The inner part of the electrode is actually the same, but we have color coded them so that we don't get any confusion here. So potassium, sodium, calcium, and chloride. The difference lies actually in the membrane itself. And that means that when you look at the membrane, then it looks like this. This is a potassium that we use as an example. So we have here a cellophane membrane that is in order to protect this PVC membrane here from being contaminated with protein deposits. And it is essential that this cellophane membrane is tightened around the tip when we start using it. That means that when you put on a new membrane, then it's not tightened around the tip like it is here, because this white part that you have here, the Teflon part, sticks out of the electrode a little bit. But once you put it into the measuring chamber the first time after you put on a new membrane, then this Teflon part will be pushed in, and then we tighten the cellophane membrane around the tip. So it's only tightened when you start using it, not when it's stored on the shelf, maybe for several months before you start using it. This cellophane membrane prevents protein buildup, and you find it on 3 of the 4 electrolytes. It's not on the sodium electrode, because on the sodium electrode, this part here is made of ceramics and it is not sensitive to protein deposits. So the cellophane membrane is not on the sodium electrode, but it is on the other electrodes. But again, we get a potential which is proportional to the difference in potassium ions in the electrolyte solution and in the sample. Then we have the
PCO2 electrode, it actually does not measure the PCO2. It measures pH. And we use a pH electrode in here. But it measures the pH of the liquid that you have between the silicon membrane and the glass membrane of the pH electrode. Now you do not see it here, but there is a spacer in between these two, so we always have a constant amount of electrolyte solution between the two membranes. Notice also that we have two contacts up here. We have one, the center one goes down to the silver rod covered with silver chloride that you have here, and the one on the shoulder that you find up here is connected to the reference electrode. In this case here, we use a reference electrode, silver chloride, that is then connected to the electrolyte. And then down here at the membrane, you can see that the orange part here, that's a silicon membrane that allows the CO2 to pass through. Then we have a nylon net, and in the nylon net, we have some electrolyte solution trapped. So that means that we always have a small amount of solution between the silicon membrane and the glass membrane here. And the CO2 passes freely through the silicon membrane and it reacts with the water, forming carbonic acid, which again is split up into hydrogen ions and bicarbonate. And then we use Nernst's equation here to find out the relationship between the voltage and the pH, or the hydrogen ion activity. And we use Henderson-Hasselbalch equation here for getting the relationship between the pH and the PCO2. So by measuring the pH, or the hydrogen ion activity here, then we get a value of the CO2 that you have in the sample. This the formula here goes in both directions until you have reached an equilibrium. Then we have the current electrodes, PO2, glucose, lactate, and creatinine. We have to apply a voltage to it. We use 630 millivolts if it's the PO2. For the other glucose, lactate, and creatinine, we use 680 millivolts, but there we reverse the polarity. So that means that here we get a current that's indicated by the electron here that is proportional to the concentration of a substance that we want to measure. That could be PO2, could be glucose or lactate. So here we have the PO2 electrode. It consumes a small amount of oxygen when you make the measurements. So in order to avoid that the consumption of oxygen becomes too big, then we have to make sure that we have a relatively low sensitivity of the electrode, because otherwise it consumes too much. And what happens here, or the way that we actually make sure of that is that we use a very thin platinum wire. It's only about 20 microns thick. And we have a polypropylene membrane that will allow the oxygen to pass through. And it is then reduced at the cathode here. And so we get a number of electrons. And down up here at the anode, well, there we have, that's actually where the electrons come from, because the silver splits up into silver ions and electrons. And they are actually the ones used down here. But the silver ions, they're positive.
and they will be attracted by the negative cathode down here. That means that you will get a slight deposit of silver down on the cathode, and then the surface area becomes bigger, and then the sensitivity of the electrode also becomes bigger. So if you have a too high sensitivity of the electrode, then you have to remembrane the electrode and then brush the inner part of the electrode with a stiff brush that is supplied with the electrode itself. Notice also that we have some platinum black catalyst down here that functions as a the platinum black functions as a catalyst, and it converts any formation of hydrogen peroxide into water and oxygen. Because if you had some hydrogen peroxide in this case here, then it would slow down the response time of the electrode. So here you get number of reactions. So the oxygen passes through the polypropylene membrane, and oxygen reacts with the hydrogen ions that we have in the solution and electrons, and then forms water. If you have hydrogen peroxide, then it splits up into water and oxygen. And up at the up at the anode, silver splits up into it splits up into silver ions and electrons. And these electrons are the ones that are used here. But the silver ions can actually move down to the cathode, and they increase the surface area of cathode, and that means that you then have to brush them off when you remembrane the electrode if the sensitivity of the electrode is too high. Now, you can say that the current that you get in the electrode is approximately proportional to the amount of oxygen that you have in the sample. But if you want to get it very accurate, then it is equal to the sensitivity of the electrode times the PO2 level that you have in the sample, plus a small residual current that you have when there is no oxygen in the sample. During a 2-point calibration, we actually measure on a gas that contains no oxygen, and there we actually measure what is the zero current. It should be less than what corresponds to 6 millimeter mercury. If it's more than that, then you get a zero current error. Then we have the glucose and lactate electrodes. Again, they are current electrode, and the inner part of the electrode, that's made up the same way. So the difference actually lies in the membrane unit. And the membrane unit has a multi-layer membrane where we have 3 different layers of membrane. We have reversed the polarity of the voltage that is applied to the electrode. So that means now we have the anode down here and we have the cathode up here. In other words, we do not have any problem with silver chloride going down to the anode or to the tip here. So therefore, you would also see that the surface area is much bigger in this case here. So we got oxidation of hydrogen peroxide in this case here. Now, we have 3 layers. Outer layer that will allow the glucose or lactate to pass through it. Then we have a middle layer with an enzyme that produces hydrogen peroxide. Now, in this case here, the hydrogen peroxide is part of the process, and this is a wanted process. And then the inner layer
will let the hydrogen peroxide to pass through. So let's just have a closer look at what actually is in the different layers here. So if we take the middle layer, then it has an enzyme, and that enzyme lets the glucose and oxygen that you have in the membrane form gluconic acid and hydrogen peroxide. Or if it is a lactate electrode, then lactate and oxygen will cause it to change into pyruvate and hydrogen peroxide. And the hydrogen peroxide passes then through the inner membrane and splits up into hydrogen ions, oxygen, and electrons. It's the electrons that we measure, or the current that we measure. So by measuring the current here, then we see how much hydrogen peroxide we had, and then again, how much glucose or how much lactate we had in the sample. So if you look at the outer layer, then you can consider the membrane here to be a membrane with a lot of small holes in it. The holes are so big that they will allow the glucose or lactate to pass through, but not the red blood cells. So they pass through. We get the formation of hydrogen peroxide, depending on whether it's from glucose or lactate, but both cases we get the hydrogen peroxide. And the hydrogen peroxide is a very small molecule, so they pass through the very small holes that you have in the inner membrane layer, but it will not allow bigger molecules, for instance, like paracetamol, to pass through. So therefore, we get no interference from substances like that. It would only allow the hydrogen peroxide to pass through. So if we sum up, then we have the these measured electrodes measured, two measuring principles, ion selective electrodes for pH, PCO2, and also for the electrolyte. We have a current electrodes for the oxygen, for the glucose and lactate. And we have multi-layer interference limiting membranes for glucose and lactate, and also for the creatinine electrode. So long lifetime for the membrane. Just sum up, most of the electrodes, they should be replaced every 3 months. However, glucose, lactate, and the reference electrode every month. And then for creatinine, both A and B should be changed every 14 days. If we just have a look at the CREA electrodes, well, what we want to measure is creatinine. But you can't measure creatinine alone. So therefore, we have one that can only measure creatine. And then we have another electrode that can measure creatine and creatinine. And then you can subtract this value from this value, and then you get the amount of creatinine that you have in the sample. So the outer membrane, well, it's permeable for the creatinine and creatine. The middle layer there, you have the enzyme where you get formation of hydrogen peroxide. We have polarization voltages of 675 millivolts. For the here you can see what actually happens in the membrane. So on one electrode you have creatinine changed into creatine, and then the creatine changed into sarcosine and urea, and the sarcosine splits up into with some water and oxygen, you get glycine and formaldehyde and the hydrogen peroxide. And the hydrogen peroxide is then the part that goes through the inner membrane and cause a current to
to be generated. So you have the rinse solution that contains no creatine or creatinine, and it is used for checking the zero current. Then we have calibration 1 solution containing creatinine and is used for calibrating the CREA-B electrode. And then the calibration 2 solution contains creatine and is used for calibrating CREA-A and B electrodes. Here you only have creatine, and up here you have creatinine. So that means that you get 3 different sensitivities. You have the sensitivity of the CREA-B electrode for the creatinine. Then you have sensitivity 2 for the sensitivity of CREA-B electrode for creatine, and then sensitivity 3 for the sensitivity of CREA-A electrode, the creatine. Now, how does it actually calibrate? Well, we have an example here where we use the pH as an example. If you have an ideal If you have an ideal electrode, then we have 2 calibration solutions, 6.8 pH and 7.4 pH. And then it will give you minus 112.4 on calibration 1, and it will give you minus 75.5 on the calibration 2 solution. This is the theoretical line. However, in reality, it looks a little bit different. First, it may not be exactly 6.8. It could be 6.802, but that is then this information is for that lot stored on the barcode of the calibration bottle. So the computer will know that value. The same goes for the other one, 7.398. And then we measure 2 voltages on these 2 solutions. Minus 100 on 7.398 and minus 64 millivolt on the low pH value. That means that we can establish these 2 points, and then we draw a line through it, and that line is then used for all the following measurements. That means that if we have a voltage of minus 97 millivolts, then we just go in here until we reach the line and then go down on the pH scale and read the pH value. You get, during a calibration, status value that would tell you where the electrode lies compared to the theoretical calibration line. Because you measure on calibration 1 solution, and you calculate the pH status value as equal to 7.4 plus the difference between the actual measured value and the theoretical value divided by minus 61.5 millivolts. Now, the minus 61.5 millivolts, that's the sensitivity of an electrode when it is ideal. That means 100% sensitivity. And you can also see if the measured and the theoretical value are the same, then this part here will become 0. And that means that the status value will be 7.4. But it can vary quite a lot, more than half a pH to both sides. But you also get the sensitivity of the electrode. And when we calculate the sensitivity of the electrode, then we just take the difference between the 2 millivolt values measured on a calibration solution and divide it by the pH value of these 2 solutions. And then we'll get a slope that could be indicated as minus 58.4 millivolts per pH unit. But I guess that most customers, they would, when they see this value, just say, what does that mean? So therefore, instead, we indicate it as a percentage of the
of the ideal value. So the ideal value is minus 61.5 millivolts. That is then equal to 100%. And then this value can then be calculated to 95%. Then we have the updating of the electrodes. During an updating, that takes about 30 seconds. We make 30 updatings, so a little bit shorter than 1 second interval. Then we check if the stability of the electrode signal is okay. And what we do is that for the pH, we check, does it change much in the beginning, and does it flatten out? If it does, then it's all right. What we do is that we measure the difference between pH at the 20th updating and the 30th updating. And if it is less than 5 millipH, then it is accepted as being stable. And we can do something similar for the PO2. The principle is the same, but we actually check what happens between updating number 24 and number 30. And if the difference between these two is less than 0.8 kilopascal, that corresponds to 6 millimeter mercury, then it is accepted as being stable. Otherwise, you get unstable indication. And you have something similar for the PCO2, except that here the limits are different, but we still measure between updating number 24 and number 30. And here it should be less than 0.4 kilopascal. That corresponds to 3 millimeter mercury. Yeah. Any questions? Yeah, I believe there is a question in the chat. And who's asking? We have an abl800 that calibrations and QC are both okay, but the sodium is low only in the patient samples. Any idea what could be interfering? You say sodium is it's only available in which samples? No, it's mentioned that the calibrations and QC are okay, but yeah, the patient is low. The patients yes, are low on sodium. On sodium. Okay. Yeah. How often do you change the membranes for the reference electrode and the sodium electrode? Hi, gents. The membranes are changed every 3 months, 90 days. Yeah. Yeah. And we really don't know what it is, but because calibrations are okay, QCs are also okay, but almost every sample of patient, the sodium is low. We tried changing the module with another analyzer and it solved the problem. So it has to be something in the module, we think, but maybe you know a little bit of that. Yeah. Did you have any other types of errors on it? Nope, only the sodium. Only the sodium. Okay. Yes. Strange. I think it would be quite interesting if you could send me some data logs from that instrument. Because then I can also on Thursday or Friday show you what I use the data logs for. And okay, we will send them to you. Yeah. You should just remember that if you send the patient logs, then make sure that you erase the patient information, because you're not allowed to send that to us, or we're not allowed to keep it. Or Alternatively, you could send a service dump, because then it's scrambled. And one last question. We've seen that the liquid in the electrodes or membranes evaporates with time. Is it normal? Yeah.
Well, you do have a little bit of evaporation. That I don't think you can avoid that, but I mean, within the 3 months that you use the membranes, it shouldn't be that much. Okay. I've noticed some electrodes that when we arrive, they are almost dry. So, Yeah. do you think there would be a leakage or else? Well, I would say if they're almost dry, well, in the first place, I would check when was the membrane changed the last time. I have seen some electrodes that have been running for much longer than 3 months. It is in some cases possible, well, we have the recommended interval with 3 months, and that is of course because we have seen that after about 3 months, then it's not likely to continue working all right anymore. But I mean, 4 or 5 months is not unusual. But that, of course, requires that you keep a very close look at both the calibration values and the QC values in order to verify that everything is still all right. Okay, we normally change them at 90 days, maybe a week later, but never too long. So yeah, but okay, then this is not the issue then. Then it could be because the electrode or the gasket at the top of the electrode is not very good. You may have to replace that. That's the part that seals it. okay, thank you. And alternatively, it could of course also be a hole in the membrane. But that would normally be seen on the results, if that's the case. Yeah, one occasion we had a hole in the membrane, so Yeah. the membrane was empty about 3 days later after changing it. But the other times, it's like 2 or 3 weeks after changing them, you can notice that there is considerably less liquid inside. So maybe changing the gasket would help. Yeah. Which gasket? When you say gasket, you mean the one at the top of the electrode? Yeah, that one. Yeah. That could be a possible solution. Thanks, you. Thanks, James. Yeah. Okay. Well, I spent 2 hours by now, so I don't know if you want to give a recap, Mario. Yeah, sure. I will. I will start speaking Spanish now, so I will make sure that everybody understood everything that you mentioned. And if there is any question that I cannot answer, I will ask you tomorrow. Is that okay? Yeah. Okay, but I think I'll listen. I'll be here. Okay, perfect. Yeah. Thanks. Yeah. So we will just recap, and we will. Yeah. If there's any question, I will let you know in English. Thanks. Yeah. Sí. Okay. Bueno, para todos voy a hacer una recapitulación un poco de lo que vimos el día de hoy. Denme un segundo, voy a mostrarles mi pantalla. Do you have the presentations? Do you want them? Yeah, I do have it. Yeah. Okay. Good. It's okay. Now you can see my screen, right? Okay. Bueno, nada más vamos a hacer una recapitulación rápido de lo que vimos. Cualquier cosa que ustedes quieran, abra el micrófono, por favor, para que yo pueda escucharlos. Hicimos una revisión básica de todas las partes del equipo. La parte de los inlets, la lectura de código de barras aquí al frente que utilizamos para leer todos los consumibles. Recuerden que las botellas, cada una tiene su propio código de barras individual. No puedo leer el mismo código de barras 2 veces.
porque lo considera como la misma botella y no lo va a renovar en la pantalla. Entonces es necesario, siempre que reemplacemos, siempre utilizar un código de barras nuevo. Lo mismo con las membranas y algunas tuberías, también las podemos registrar al momento de reemplazarlas para que queden dentro del registro de la pantalla del equipo y podamos rastrear cuándo se cambian las piezas y todo, y eso es muy importante para después cuando hay problemas sobre todo. Bueno, esa parte de aquí, ahora ya tenemos un espacio para un USB en el número 7. La impresora, ya mencionamos que va a haber una nueva impresora. Y bueno, la pantalla, que en este modelo de pantalla, recuerden que es una pantalla que no es touch, simplemente es una pantalla con LEDs infrarrojos y sensores que identifican dónde se encuentra el dedo o cualquier objeto, y de esa manera se puede identificar la posición del dedo. En las nuevas versiones ya es touch, en los nuevos abl800 Flex y Flex Plus, eh, requieren de un cable diferente con un CPU nuevo. Entonces ahí hay que ver las habilidades en caso de ser necesario reemplazar CPU y o pantalla. Hay que revisar la compatibilidad de pantalla con el CPU. Que ese es el nuevo CPU, pero el nuevo analizador, el 800 Flex Plus, que aquí se puede ver la nueva pantalla. Creo que se tarda un poco en actualizarse mi pantalla, pero bueno. Es la nueva pantalla que les digo es touch. El tipo de conector de cable y el CPU son diferentes, no son compatibles directamente. La gran mayoría de las partes sí son compatibles entre ambos instrumentos. Obviamente las tapas cambiaron, el color de los inlets también cambiaron. En esta imagen podemos ver el módulo FlexQ. El módulo FlexQ sirve para hacer el mezclado de las samples radiometer. Ahí también es, bueno, hay otro tema, ¿no? Si van a utilizar samples radiometer, pueden utilizar este módulo para hacer el mezclado. Ya viene incluido aquí el mezclador, pero es opcional, el módulo FlexQ. De ahí en fuera todo es muy parecido. Vale, en la parte de atrás, bueno, los conectores, la pantalla, ya mencionamos lo que la pantalla, el cable y el CPU, hay ciertos temas de compatibilidad. Están los dos tanques, está el ventilador que mencionaba que solamente se enciende cuando la temperatura sobrepasa los, ay, no recuerdo, 28 grados centígrados, me parece. Es cuando enciende, no está encendido todo el tiempo. De esta manera, el tiempo de vida del ventilador es mucho más largo, ¿no? Que si estuviera prendido todo el día. Tenemos obviamente el conector, el switch de apagado de emergencia. Los conectores, mencionaba, es el CPU viejo, que tenemos conectores teclado y mouse de tipo PS1, PS2, los cuales, para que lo reconozca el equipo, tiene que apagarse e encenderse el equipo, no se puede conectar simplemente. En el caso de los USBs, eso sí, ¿no? Los detecta en el momento y se puede utilizar en el momento un teclado externo, si es que así lo necesitamos. Hasta aquí todo bien. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Tuvo alguna pregunta respecto a los módulos o algo? En cuanto a los módulos, bueno, mencionaba los diferentes módulos que tenemos aquí en la parte de arriba. Esa es la configuración más común, en la cual, bueno, siempre vamos a tener un inlet. Tenemos el módulo de pH y gases, el módulo de metabolitos y electrolitos y el módulo de oximetría. En cuanto a los diferentes parámetros que podemos manejar, tenemos aquí todos los electrodos identificados por colores, también está identificado con letras sobre el electrodo, ¿no? Ya había mencionado pH, oxígeno CO2, los 4 electrolitos, glucosa, lactato. En cuanto a los parámetros de las fracciones de hemoglobina, ¿tienen dudas? También mañana vamos a hablar un poco de las llaves, las diferentes llaves, la Oxy 10, Oxy 20 y Oxy 30, que se pueden comprar de manera separada y van a incluir estos parámetros aquí indicados de acuerdo a la tabla. Que los parámetros, bueno, son hemoglobina total, saturación, las fracciones de hemoglobina, como sería la oxi, carboxi, deoxi, metahemoglobina, y la oxi 30 incluiría la hemoglobina fetal y bilirrubina, que son específicamente para neonatos, donde más utilidad tiene estos dos parámetros. Aquí hablo de todos los diferentes modelos, del 837, 835, 830, 815, digamos, son los nombres que se le dan, dependiendo de los parámetros que tengamos
Seleccionados, el más completo es el 837, que tiene todos los parámetros, incluido creatinina. El más común, la configuración más común de todas, es el 835, el cual tenemos pH, hemoglobina, saturación, dishemoglobina y la fetal y la bilirrubina. Sería Oxy 10, Oxy 20, Oxy 30. Electrolitos y metabolitos. Que será glucosa láctea. Entonces, la configuración más común. También si piden un basic, va a venir con esa configuración en hardware. Y ya obviamente las llaves son un poco diferentes. Y bueno, de ahí fuera vienen todas las demás versiones, dependiendo del tipo de parámetros, es el nombre del analizador. Ahí les digo, mañana va a hablar un poco más de las llaves, por cualquier duda que tengan. Aquí hablo de los módulos. También ya mencionamos inlet, pH gases, electrolitos metabolitos y oxímetro. Este módulo de aquí, que es el de el metabolitos 2, es donde tenemos únicamente creatinina, los dos electrodos de creatinina. En caso de que no tengamos este módulo, debemos tener aquí un blind module, que sería simplemente un precalentador. Nada más para que cuando la muestra pasa de este módulo al oxímetro, no se enfríe la muestra, ¿no? Que se mantenga a temperatura controlada para que no haya ningún cambio y no haya ningún problema en las lecturas. ¿Alguien tiene dudas de las configuraciones de los módulos? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan? Sí, todo bien. Sí, Sí, bien, Mario. excelente, excelente. Sí, entonces en las configuraciones, aquí habló de los diferentes volúmenes, perdón, de muestras, macro modo, que es 195 microlitros para todos los parámetros, y en micro modo tenemos diferentes opciones, depende de los parámetros que seleccionemos, podemos tener diferentes volúmenes. Existe la opción de que únicamente con 95 microlitros tengamos todos los parámetros, obviamente la muestra va a ir pasando primero al primer módulo, hacia la lectura. Segundo módulo, lectura, tercer módulo, y así hasta el oxímetro. Entonces va a tomar mucho más tiempo para hacer esa lectura, pero es posible tener todos los parámetros con 95 microlitros. Entonces son las diferentes opciones. Digo, esto pues son varios números. Aquí no es cuestión de aprendérselo, sino que vean dónde está la información. Si tienen preguntas por el usuario, también que puedan responderle con estos valores que estén aquí. En el manual de usuario también se encuentra esta información. Mario, una pregunta. Sí. En los dos modos del volumen de las muestras, ya sea en macro o en micro, pueden estar usándose a la vez, ¿cierto? No se tiene que seleccionar en la pantalla, se tiene que configurar y se selecciona en la pantalla. Lo Solamente que si se puede vas a correr utilizar, alguna muestra muy pequeña, pediátrica o algo así, ¿no? Y la ajá, sí, pueden sí, yo volver a cambiar. configuro, Ujú. ajá, exactamente, sí, sí, lo puedo configurar para que sea fácilmente seleccionado por el usuario. Y si lo ponemos el equipo en modo flex, el equipo autoselecciona qué parámetros va a correr. Si encuentra que la muestra no es suficiente, Ujú. él automáticamente selecciona qué parámetros va a procesar. Ajá, eso es Ok, algo que, bueno, ahí en el manual especifica, ok, si tienes tanto volumen, va a procesar únicamente pH y gases. Si tienes tal volumen y oxímetro, creo que es lo mínimo que va a procesar. ok, Pero sí, todo eso ahora sí que las especificaciones del módulo, del modo flex vienen en el manual de usuario. Digo, sí, de ok, memoria no me lo sé de memoria, pero ahí viene la información. Pero sí, no se pueden trabajar al mismo tiempo, sino que tú seleccionas qué modo. Si tú, qui- ok, si tú quieres decir, ok, con micromodo quiero nada más pH y gases electrolitos, puedes hacerlo y ya sabes con qué volumen sería. Me parece que es algo así como 70 microlitros, algo así. ok, sale, gracias. Sí, pero se configura. Aquí habla de los tipos de computadoras. Aquí habla de las versiones viejas con XP. Bueno, no sé si algunos de estos tengan de estos modelos. Em, Diferentes tipos de procesadores. Creo que aquí lo más importante es saber cuáles son las compatibilidades del tipo de sistema operativo con los tipos de CPUs que tenemos ahí. Pero esto digamos que es lo mínimo que tenemos dentro de los CPUs más viejitos de la abl800. Tipos de comunicaciones. Esto es la comunicación para la interfaz de laboratorio o hospital. No sé si alguien ahí tiene dudas. También hay un manual específico para la comunicación, ACTM, HL7, etcétera, que puede ser por serial o Ethernet.
es de 2 vías, es bidireccional. También hay gente que cree que los gasómetros no son bidireccionales. En nuestro caso, sí son bidireccionales porque la interfaz nos puede mandar la información del paciente, como el nombre del paciente, edad, sexo, etcétera. Entonces, sí es posible hacer preguntas a la interfaz. Se puede configurar, eso también es algo un poco básico de lo que hemos hablado, ahí de los passwords, de las diferentes funciones que pueden configurar en la pantalla. em, Diferentes tipos de jeringas y capilares. Los capilares entran en el lado derecho, la jeringa por el frente, por eso tenemos dos flaps, dos palanquitas para seleccionar el tipo de muestra. Tenemos adaptadores para control de calidad. Esto es recomendable porque si no usamos este adaptador, no es fácil sostener aquí la ampolleta de control o de calibrador o no de calibrador, perdón, de control o verificación de calibrador y diferentes tipos de tubos que podemos utilizar. ¿Vale? El AutoCheck, no sé si alguien tiene duda de esto, son pequeñas ampolletas con control de calidad. El equipo no controla la temperatura, simplemente la está monitoreando, de manera que cuando ingresa la temperatura, perdón, cuando ingresa un control de calidad, dentro de las variables que se requieren es la temperatura del control de calidad, la temperatura que tiene en ese momento de la toma de la muestra, ¿no? Entonces, ese valor, pues ya lo tiene el equipo, lo ingresa para poder hacer los cálculos correctos, ¿no? Los cálculos a temperatura de paciente. Entonces, todo se configura para que se corra automáticamente. Obviamente, el usuario tiene que cargarlos manualmente. Una vez que los carga, son 15 minutos para que se estabilice la temperatura y en esos 15 minutos no podemos correr controles. En cuanto a la pantalla, bueno, hablaba de los semáforos, el tema de verde, amarillo, rojo, los menús en la parte de abajo. No sé si tiene dudas de los menús o ya ha trabajado, creo que muchos de ustedes a lo mejor han trabajado ya con abl800 o abl800. Esto es muy parecido en cuanto a los modos. El estatus aquí nos dice si está trabajando en algo, en una calibración, control o muestra. Aquí nos dice cuánto tiempo falta para el proceso. Los semáforos verdes indican que está calibrado y controlado. Amarillo es que tiene algún problema, como un control fuera de rango, por ejemplo. Entonces se puede procesar, pero va a dar el resultado con una alarma en ese parámetro. Aquí en oxígeno nos daría una alarma. Y también el semáforo general se enciende para que yo me meta a la pantalla a revisar. ¿Mm? Em, Cuando ingresamos una muestra, pues me va a pedir la identificación del paciente. También se puede configurar qué información nos va a pedir, si nos pide el PO2, temperatura del paciente. Podemos seleccionar que sea mandatorio el ID del paciente y temperatura, por ejemplo, o que ninguno sea mandatorio, todo se puede configurar. Eso es bastante configurable. En la sección de abajo, los botones de aquí los podemos cambiar, ¿no? Aquí en el ejemplo tenemos aquí menú, logo, tutoriales, pero podríamos cambiarlo o agregar también botones acá arriba, ¿no? Como en este ejemplo de control de calidad, ver las gráficas, mensajes, etcétera. Dentro de status, estado del analizador, podemos ver calibraciones, controles, reactivos, volúmenes, toda la información de los consumibles, controles y si hay errores de mensaje. ¿Alguien tiene dudas de esta pantalla? ¿Cómo se desglosan los diferentes menús? Semáforos, si alguno de estos semáforos cambia de color, cambia también el general. En este caso solamente tenemos un error en un control de calidad y aún así se pone en amarillo todo el semáforo del control de calidad y el semáforo general de estado de analizador. Eso es lo mismo que con otros modelos de analizadores. En cuanto a los diferentes módulos, también aquí hice una explicación bueno, sí, de los módulos, de la unidad de gases que están en los dos tanques de gas, con su sensor de presión y una válvula para permitir que ingrese el gas a los electrodos de oxígeno CO2 principalmente para poder calibrar. Tenemos el módulo Index, que nos permite ingresar la muestra a los diferentes módulos para la lectura. Y tenemos el módulo de fluidos. Él mencionó que al lado del módulo de fluidos no debería entrar sangre. Toda la sangre debería de irse hacia el inlet y desde aquí, a través de esta peristáltica, irse hacia la botella de desechos. No debería pasar sangre por esta peristáltica y por acá no debería pasar sangre.
Sí hay desecho, pero no sangre. Entonces todo el desecho es eliminado por la punta y se va a la bomba de desecho, a la botella de desecho. Mencionó de el líquido de la botella de rinse, de enjuague, que siempre está presente en los módulos. En la punta también. Recuerden que hace primero una aspiración de aire para separar, para hacer como un gap de aire entre el rinse solution y la muestra. Entonces nunca está en contacto directo, siempre hay un pequeño espacio de aire para que no salga mezclado y no se diluya la muestra. Am, válvulas. Tenemos dos tipos de válvulas. Una válvula es la del oxímetro, es una válvula pinchadora, una pinch valve, que significa que pincha la tubería para poder cerrar el paso de líquido o de aire, lo que sea. Y las otras válvulas, todas son de membrana, es decir, es una válvula solenoide que empuja un pistón, ese pistón empuja una membrana y esa membrana cierra el paso. Ese sería el funcionamiento básico de todas las demás válvulas. Mm, mencionábamos que si no tenemos alguno de los módulos, tenemos que colocar un blind module. Igual, por ejemplo, si quisiéramos opcionar sin este módulo de aquí, también necesitaríamos un blind module aquí para que la muestra se mantenga a temperatura y llegue al siguiente módulo correctamente temperada, ¿sí? Cuando el equipo está en modo ready, les mencionaba que están las tuberías y los módulos llenos de rinse solution. Solamente tenemos gas de calibración frente a los electrodos de pH y gases. Y en la punta hace un pequeño gap, un pequeño espacio de aire, para que cuando entre la muestra no se mezcle y no se diluya con el rinse solution. Aquí está descrito diferentes módulos, cómo están interconectados entre sí. Los diferentes puertos del código de barras, el CPU, la comunicación con la Analyzer Control PCB es tipo TCP/IP. Y bueno, pues si lo ves físicamente, pues tú ves la tarjeta, un cable, normalmente cables planos que van a conectar al siguiente módulo, otro cable que va al siguiente módulo. Esa tarjeta, Analyzer Control PCB, es la tarjeta grande que se encuentra en la parte de atrás y es básicamente la que comunica con todos los diferentes módulos. Aquí menciona el tipo de comunicación, decía es una comunicación TCP/IP entre CPU y Analyzer Control PCB. Y la comunicación con los demás módulos es tipo CAN. Cada uno de los módulos tiene su propio procesador, un procesador sencillo, pero cada uno tiene su propio procesador, su propio programa, su propio, olvidé ahorita el nombre, el software que va en las tarjetas electrónicas, perdón, olvidé el nombre, pero tiene su propio programa. Igual, cuando actualizamos la versión del programa, se verifica que todos los módulos tengan la versión adecuada para que toda la comunicación sea compatible. Si en dado caso que ustedes inserten un módulo que tiene una versión previa, les va a dar un error. Ahí más adelante hablaremos de cómo hacer la actualización de un módulo por separado, o bien reinstala software y verifica las versiones de todos los módulos de una sola vez. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta de esta sección de aquí? ¿Algo quieran preguntar? Digo, me fui rápido, solamente quise un resumen para asegurarme que no haya preguntas o dudas. No, hasta ahorita no, Mario, Todo gracias. bien. ¿Todo bien? Ok. Todo bien. Excelente. En el siguiente, bueno, aquí ya habló algunos detalles del uso del user interface en este caso. Sí está viendo mi pantalla, ¿verdad? Lo veo. Sí, se ve, se aprecia. Ok, mencionaba que se puede, es customizable, se puede configurar. El menú de inicio le puedo cerrar las opciones a los usuarios básicos que solamente pueden meter muestras y ver resultados de muestras. Puedo seleccionar administradores o usuarios avanzados que tengan acceso a algunas configuraciones o algunas otras cosas. Todo eso es configurable. En la pantalla de seguridad, ahí podemos configurar a los usuarios, todo el acceso. Obviamente el servicio tiene acceso a todo. Entonces se puede configurar. Los botones de arriba y los de abajo también se pueden configurar. Yo puedo seleccionar qué botones tienen aquí de acceso rápido para que no tengan que ir a buscar en los menús. La pantalla de status, pues ya mencionamos un poquito que habla de
Por ejemplo, en este aspecto, los consumibles, el volumen que menciona aquí en la pantalla es calculado a partir de la fecha y cantidad de muestras que hayamos ingresado. Él va calculando el porcentaje de líquido. No es medido, simplemente es calculado. Por esa razón es de que yo necesito un código de barras nuevo para que esto se refresque al 100% y podamos tener volumen correcto en la pantalla. Aquí menciona que es un equipo de high performance. El software del equipo, digamos que se ha perfeccionado a lo largo de los años en cuanto a varias funciones que tiene para asegurarse que funcione correctamente y siempre esté listo para su uso. En el caso que me preguntabas ahí si podíamos tener macros y micromodos al mismo tiempo. Digo, lo más cercano a eso es el flex mode, que mencionaba que el equipo verifica la cantidad de muestra que entra. Si detecta que entró una cantidad de sangre pequeña, entonces solamente procesa algunos parámetros, no procesa todos, para que por lo menos esa sangre que ya obtuviste, que a lo mejor era poca, pero obtuviste algo de sangre, sea suficiente para tener por lo menos los parámetros más críticos. Entonces, eso no en todos los equipos se puede configurar, pero si tenemos un Flex Mode, si tenemos un equipo Flex, se puede configurar el Flex Mode. Mencionó también de la calibración asimétrica. Inicialmente solamente se calibraba en un solo sentido las peristálticas. Ahora se calibra la cantidad de líquido que transporta hacia el sentido horario y sentido antihorario. De esa manera aseguramos que la calibración sea correcta porque pues, las bombas se mueven en ambos sentidos. Entonces es importante saber ese factor de calibración tanto en sentido horario como antihorario. Está verificando constantemente todas las funciones, si hay aire, si hay líquido, de manera que podamos hacer una activación inteligente de las válvulas, verificar que estén funcionando correctamente. Si hay algún problema, lo detecta. No es tan fácil que, digamos que una válvula que se activa, cuando hacían, por ejemplo, una válvula que está viejita, no se activa más lento y el equipo puede darse cuenta de ese tipo de errores. No va a dejar que pase eso con un resultado erróneo ni nada por el estilo. Entonces, todo el tiempo están monitoreando las funciones del equipo. Um, ok, aquí habla de la botella de limpieza. Por ahí preguntaban de la diferencia entre Rinse Solution y Clean Solution. El Clean Solution tiene una enzima. Esa enzima debe de mezclarse con el líquido en el momento del uso. Al momento que activan la botella de limpieza, cleaning, tiene una pastillita con una tapita. Hay que voltearla, mezclarlo e ingresarlo para que se active la enzima y realmente sirva para hacer la limpieza. Mencionaba que se recomienda utilizarla, tejer el programa de limpieza cada 8 horas. Aunque yo extienda el programa, digamos, a que haga una limpieza cada 24 horas, aún así la botella solamente dura 2 meses. Entonces no hay razón para ponerlo en 24 horas, siempre se recomienda cada 8 horas y de todas maneras la botella nos va a durar ese aproximado de 2 meses. Aquí los diferentes tipos de sistema operativo que tenemos. Todavía existe el XP, Windows 7, Windows 10. Ok, aquí menciona que si el tema de la solución de limpieza, si esta se vacía durante las mediciones, por alguna razón entra aire en vez de entrar solución de rinse, el equipo lo que hace es que mete solución de lavado o cleaning solution para asegurarse que se eliminó toda la sangre del analizador y que no se vaya a generar un coágulo después y que no quede sucio o contamine los electrodos. Entonces, les digo, siempre el equipo está monitoreando todas las funciones para que funcione lo mejor posible y siempre esté listo para más muestras. También se está monitoreando el uso del disco duro, si está lleno, o si hay fallas en el disco duro para evitar la pérdida de datos. El módulo de impresora, mencionó que, bueno, aquí en la presentación mencionó un nuevo módulo, pero esta presentación ya tiene algunos años. En los próximos meses va a salir una nueva impresora que ya nos dirán si es compatible con los últimos CPUs. No sé si vaya a cambiar el conector, pero en esa información, ya cuando salga la nueva impresora, tendremos ya más información. Como se ha mencionado que en stock tenemos todavía muchas impresoras de este modelo, entonces, pues no es nada de preocuparnos ni nada por el estilo.
En cuanto a software, ok, si todavía tenemos Windows XP, la versión que debemos tener instalada es la 6.19, puede ser la MR1 o MR2. La MR2 no es mandatoria, pero obviamente es recomendable tener la MR2 si tenemos XP. Si tenemos Windows 7 o Windows 10, cualquiera de las versiones, entonces debemos tener instalada la 6.20. Ahora, la 6.20 MR2 es mandatoria. Por ahí está la FAN 915.428, en las cuales menciona las razones por lo que es mandatoria. Y para el próximo año, para marzo del 2026, es la fecha límite en la cual ya todos los equipos deben de tener esta versión ya instalada. Entonces, por favor, asegúrense que tengan esta versión en todos los analizadores con Windows 7 y Windows 10. Aquí más o menos era mi información en cuanto a los tipos de software, versión que ya no es, ya es obsoleta, versiones que todavía están compatibles el día de hoy. Aquí dice mandatoria desde marzo del 25, pero para marzo del 26 ya no debería de pasar esa fecha. ¿Alguna duda en estos casos de compatibilidades, software, sistema operativo? Sí, Mario, una consulta con eso. Sí, sí. Hola, no importa el tipo de CPU que tenga el equipo, por lo menos si tengo un Windows 7 lo puedo subir a Windows 10. Depende, sí depende del tipo de CPU. Hay algunos equipos que salieron con Windows 7, con el CPU 910 o Ajá. 945, que sí se puede instalar Windows 7, pero ya no se puede el Windows 10. Entonces ya para Ya, Windows 10 ya necesitamos los nuevos CPUs, que es el E38. ya, ok. ¿Habría que pedir entonces el nuevo CPU para esas actualizaciones o no se dejan en Windows Si 7 tienes un con la Windows, última versión? depende del tipo de CPU. Por ejemplo, aquí menciona Windows 7 es compatible con el 910 y el E38. Pero Ujú. si tienes un CPU 910 y quieres actualizar a Windows 10, entonces necesitas el El CPU CPU. E3800. Ujú. Ya, ya, gracias. ¿Sí? No, de qué. Aquí menciona algunas de las partes del equipo sin paneles. Digo, más adelante se menciona. Aquí se pueden ver las botellas, se puede ver la impresora con el CPU. Aquí están los electrodos, el inlet, las botellas de gas, las botellas de calibrador y cleaning solution. En la parte de atrás, bueno, mueves todo el módulo CPU y la fuente de poder en la parte de abajo. Esta verde de aquí es la tarjeta principal. Y bueno, ahí tenemos algunos módulos que nos alcanza a ver muy bien. Mencionaba que si queremos cambiar la impresora, tenemos que sacar todo el módulo. Toda esta caja incluye la fuente de poder en la parte de abajo, el CPU, bueno, en su momento el lector de discos, ahora solamente es un conector USB, y la impresora, el cabezal, junto con esta parte plástica. Entonces, este es el frente y sale hacia atrás para poder retirar o cambiar cualquiera de esas piezas. Hay que sacar todo el módulo completo. Aquí tenemos una bocina. Ahí por una mala experiencia, recuerden que al sacar esta placa que tiene la bocinita, hay un pequeño cable que si lo jalan sin darse cuenta, se rompe el cable. Entonces, tengan cuidado, porque ese cable ya lo vimos roto por acá. Diferentes tipos de CPUs, ahí se ve la imagen. Lo único que se puede cambiar por separado es el disco duro y la batería. Esta batería, recuerden que mantiene la fecha y la hora del CPU, en dado caso que se vaya la luz, mantiene la fecha y la hora. Este es el CPU un poco más nuevo, el 910. Ahí se ve que cambia de color azul. También tenemos la batería de la memoria, y el conector al disco duro, y todos los demás conectores necesarios. Y finalmente este que es un poco más pequeño, ocupa menos espacio. En este caso también tenemos lo que se puede reemplazar aquí únicamente es igual, la batería y el disco duro. En este caso el disco duro es un disco duro SSD de estado sólido. Es lo que cambia, obviamente cambia los números aparte y todo. Ujú. Y bueno, obviamente este tipo de discos duros tienen menos índice de fallas porque no son mecánicos, son totalmente electrónicos.
La fuente de poder mencionaba que, bueno, la nueva versión, mencionó que por ahí había algunos problemas con algunos de estos capacitores electrolíticos. Em, Aquí, pues no hay mucho que podamos cambiar en dado caso que falle, simplemente los fusibles que están aquí en la entrada y este otro fusible que es para la impresora. Todo lo demás, pues no se reemplaza. Obviamente, en un preventivo, tiene que estar libre de polvo. El polvo, pues, obviamente puede afectar al rendimiento de la fuente de poder. Ajá, en algunos casos de fuentes muy viejas, sí podríamos tener un problema de ruido que afecte al oxímetro, pero bueno, eso ya es un tema, este, sobre todo de algunos CPUs, algunos, fuentes de poder muy viejas. Aquí menciona los conectores, toda esa información en el manual de servicio, para qué es cada conector. Igual pueden ver el detalle de todos los voltajes o a dónde va cada una de las líneas. Todo el detalle está dentro del manual. Eso es algo bastante bien detallado que viene ahí en el manual. Perdón, ese olvidé mencionar. Esta es la nueva fuente de poder, la más reciente. Aquí está el número de parte. Pero bueno, como sea, todos los conectores están descritos en el manual de servicio. No cambia. Es la impresora, la más reciente hasta ahora, que salió en 2009. Y bueno, tal vez no sé si en este año próximo va a salir la nueva versión de esta impresora. Los números de parte que tenemos un número de parte para el cabezal, que es la parte básicamente de la tarjeta y el cabezal que está aquí. Y otro número de parte donde viene todo esto que vemos aquí en la imagen. Ok, ¿dudas de esta sección de aquí? Félix, ¿tienes la mano levantada? No, Sí, gracias. una consulta sobre la versión del software que mencionaste que es mandatorio. Sí. En la versión 6.20 MR2 a partir de marzo, si eso no se actualiza en un tiempo, ¿qué problema podrían tener los analizadores ya instalados? Bueno, en ese fan, la 915, 428, me recuerdo que es, lo que se menciona, tenemos un problema de posible contaminación en las líneas. Entonces, para evitar ese problema de contaminación, la primera versión de esta fan menciona que el usuario debe de estar monitoreando los factores de calibración o correr los controles de calidad en ciertos momentos del día. Entonces, eso puede provocar o que consuman más control de calidad o que una persona manualmente tenga que estar revisando las calibraciones, los valores de la calibración. Para evitar eso, salió esa nueva versión. Esa nueva versión está verificando de manera automática los factores de calibración de los electrolitos y de pH para asegurarse que no hay una contaminación. Entonces, de esta manera, evitamos esa posibilidad de contaminación en las líneas que podría ocurrir sin que se dé cuenta el usuario. El usuario solamente se dará cuenta si un control de calidad está fuera de rango o revisando manualmente las calibraciones. Entonces, con esta nueva versión de software se verifica automáticamente esas calibraciones, están monitoreando para que eh, te asegures que no hay contaminación. Entonces, para eliminar el riesgo de contaminación en las líneas. Para eso sirve ese programa. Entonces, realmente, pues, así, si lo ves de un modo simplista, no pasaría nada, pero no cumpliríamos con un requerimiento de calidad y obviamente, pues, estaría fuera de compliance ese analizador si es que no se actualiza. Genial, pero con el paso del tiempo no daría problema con la instalación de consumibles ni con las llaves. No, no daría problema, solamente estaría fuera de compliance, no tendría garantía el equipo, cualquier problema o reclamación por parte del cliente, lo que fuera, Radiometer no tendría ninguna responsabilidad por tener una versión vieja. Entonces, básicamente eso, ¿no? Y también cualquier tema de garantía que me dijera, es que me falló una pieza, pues si el equipo no estaba actualizado, no podemos garantizar nada, ¿vale? Entonces, sí, o sea, digamos que sí no tenés problema de carga de consumibles, pero tiene que actualizarse. ¿Eh? Es obligatorio. Listo. Pues, si no hay más dudas de ahí, de esta presentación. No, todo bien.
Están, bueno, y son 10:30 aquí en México. Em, en esta última presentación, bueno, se habló un poco de los principios de medición. Aquí es un poco más largo, ya estamos en el borde del tiempo. Mencionaba de los diferentes electrodos que tenemos, cómo están colocados dentro del equipo. Em, y bueno, aquí en el diagrama, tanto en diagrama como en físico, una fotografía del analizador. Mencionaba la construcción general del electrodo, que normalmente tenemos pues un conector en la parte de arriba, una barra probablemente con alguna solución electrolítica adentro y una membrana en la parte de abajo que viene dentro de una camisa, que es toda la sección que está aquí alrededor de la parte de abajo. No usamos cables para evitar el tema de ruido. Simplemente son conectores que van directo a la tarjeta electrónica sin necesidad de cables que pueden generar un poco de ruido y en ese tipo de sensores que son muy, muy sensibles, pues puede causar problemas. Tenemos medición potenciométrica para estos parámetros, pH, CO2 y los 4 electrolitos, y amperométrica para oxígeno, glucosa, lactato y creatinina. Aquí mencionaba un poco la forma en que se hace la lectura de los potenciométricos. Tenemos un electrodo de referencia que va a un lado del voltímetro. Tenemos un contacto líquido que sería a través del líquido del Ring Solution, que estaría ahí dentro del equipo, siempre en contacto. Del otro lado tenemos la membrana, el electrodo, bueno, la solución electrolítica y el electrodo que nos darían la diferencia de potencial. Obviamente será un cálculo de lo que está midiendo el electrodo de referencia y el pH para poder hacer el cálculo final del parámetro que estemos midiendo en ese momento. Que es más o menos esta es la fórmula. Tenemos el voltaje de la muestra, es lo que nos mide el voltímetro, menos la referencia y el pH. De esa manera es como se calcula el voltaje final de cada una de las lecturas de los otros parámetros que se miden potenciométricamente. Electrodo de referencia, bueno, debe tener una señal fija y estable para poder hacer la medición, pueden ser mediciones constantes, y es utilizado, pues como lo menciona su número, para medir eh, como referencia para los dos parámetros, ¿no? Como el pH y electrolitos. Está aquí, arriba del pH. Aquí menciona cómo está construido el electrodo de referencia. Aquí tenemos el contacto, tenemos la camisa, tenemos un O-ring, que es importante que esté ahí adentro. Tenemos una barra de plata que está inmersa dentro de la solución electrolítica para poder hacer la medición, y una membrana. Una membrana, en este caso es una membrana de vidrio, no es cierto, perdón, de pH, no es cierto, es la de pH. Aquí tiene una membrana que tiene 3 capas. Estas capas, bueno, tiene una capa interna que limita la difusión y estabiliza al sistema de membranas. Una intermedia, que previene que pasen proteínas, moléculas grandes, y una externa que reduce el intercambio entre la muestra y otras soluciones. En el caso del pH, debemos tener una burbuja de aire en la parte de arriba en contacto con la barra de aluminio, de plata, para mantener una lectura estable. Tenemos en la solución un buffer aquí adentro, que mantiene una lectura constante, una referencia constante para el pH, y una membrana de vidrio que permite hacer la lectura del pH, ¿no? Hay un intercambio de iones para poder hacer esa medición de pH y saber cuál es el pH que está en la muestra contra lo que tenemos dentro de la solución de buffer. Aquí lo que vemos es como hay un intercambio de iones a través de la membrana de vidrio, y eso me va a generar aquí un cambio en la lectura en el electrodo. Obviamente les mencionaba que verifica
la lectura que tenemos del lado del electrodo contra el de referencia, que está del otro lado, para poder saber cuál es la lectura final de la muestra. Esta es la ecuación que utiliza para poder hacer esta medición. Una ecuación de Nernst, basada en algunas constantes y la actividad que está midiendo en ese momento. Entonces digo, todo es un poco de teoría, obviamente todo está en el manual, no es cuestión de que tengan que aprenderse todo eso de memoria, pero pues ahí está la información. En cuanto a el diseño del electrodo de electrolitos, aquí vemos el de potasio. Él mencionaba que cuando un electrodo está nuevo, cuando la membrana de esto está nueva, tenemos aquí esta pieza de plástico blanco. Lo que vemos es, pues, es como una dona de color blanco, viene un poco hacia abajo. Al momento que la colocamos y presionamos la tapita de arriba, se escucha un clic y nos aseguramos que esta pieza, como una especie de dona blanca, se inserta hasta arriba y eso va a tensionar la membrana de PVC para mantenerla tensa. Es importante que esto no se haga cuando las membranas están nuevas, porque tiene que hacerse ya en el momento que se está activando para que funcione. Entonces hay una razón por la cual esto viene flojo. En el momento que yo lo inserto, tensiona la membrana. Ajá. Igual tenemos una solución electrolítica adentro, tenemos una barra de plata en contacto con la solución. Tenemos un pin, en este caso un pin poroso, que permite el paso de la solución electrolítica que se mantenga en contacto con esta membrana PVC, la cual permite el paso de iones de potasio, es ion selectiva, para permitir el paso de iones y así poder medir la lectura o el potencial que tiene debido a este ion específico en la muestra. Entonces, más o menos lo que tenemos la muestra, tenemos una membrana celofán que permite el paso de iones, y después tenemos el intercambio de iones de potasio para poder hacer la medición. Obviamente este paso de iones provoca un cambio dentro de la solución electrolítica, y eso es lo que medimos finalmente en el electrodo. Aquí tenemos el ejemplo del electrodo de CO2, que es básicamente una medición de pH. Ajá. Pero la diferencia contra el electrodo de pH es que aquí tenemos una membrana de silicón que solamente es permeable al CO2. De esta manera, lo que vamos a medir es el cambio de pH debido únicamente al CO2. Igual, después de esa membrana que es permeable al CO2, tenemos una membrana de vidrio, como la del pH, que nos va a permitir el paso de iones para poder hacer esa medición en cambio de pH, que nos va a provocar la concentración de CO2 en la muestra. Vale, eso te va a ser un poco resumido para no tardar tanto tiempo. Aquí vemos cómo el CO2 pasa a la siguiente membrana, y de la siguiente membrana tenemos una membrana de vidrio que únicamente va a permitir el paso de iones en este intercambio que vemos aquí. Tenemos CO2, agua, se va a convertir en bicarbonato. Después eso va a provocar una liberación de iones dentro de ya una vez que ya pasaron esos iones adentro del electrodo, hacia la solución electrolítica. En cuanto a las mediciones amperométricas, aquí lo que vamos a ver es que tenemos un medidor de corriente. Tenemos aquí una fuente de poder, una fuente de voltaje constante, que va a meterle voltaje aquí al cátodo para poder medir la corriente debida al cambio que hay dentro de la solución electrolítica debido a la concentración en la muestra. Entonces, por ejemplo, en el caso de el oxígeno, igual tenemos una membrana que solamente permite el paso del oxígeno, y eso va a provocar un cambio en la cantidad de iones dentro de la solución, y de esa manera va a aumentar o disminuir la corriente entre el cátodo y el ánodo.
Esa es una manera de explicarlo muy, muy sencilla. Digo, obviamente hay más teoría en este aspecto. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, aquí vemos esta pieza de aquí, que es el cátodo, y en la parte de arriba está el ánodo. Aquí dentro tenemos la solución electrolítica, en la cual, al haber un cambio en la cantidad de iones en esta solución, va a aumentar o disminuir la corriente que está pasando entre el ánodo y el cátodo. Bueno, aquí otra vez mencionan el tema de la medición de oxígeno. Ajá, ya mencionaba que tenemos una membrana permeable a oxígeno. Ese oxígeno deja pasar iones a la solución electrolítica y de esa manera va a haber un cambio en el voltaje. Aquí habla de, bueno, el método de medición. El, la, la reducción producida por el oxígeno provoca un cambio en el flujo de electrones, de manera que va a cambiar la corriente y eso es proporcional a la cantidad de oxígeno que está midiendo el amperímetro. Finalmente, para los electrodos de glucosa y lactato, también es una solución amperométrica. Tenemos también un cátodo de plata como una referencia y un ánodo de platino. Todo está aquí dentro de la camisa, todo está ahí protegido para que no haya ningún daño ni nada. Y bueno, ambos electrodos son idénticos en diseño, pero lo que cambia es la membrana, obviamente. Es una membrana multicapas. Tenemos una membrana externa, em, que es la que es permeable a glucosa o lactato, dependiendo de la membrana que estemos hablando. Tenemos una capa interna, intermedia, que es esa membrana, tiene una enzima, la cual va a hacer un cambio, va a generar va a ayudar a una reacción, y esa reacción después va a permitir el paso de H2O2 con esta oxidación del agua para poder después hacer un cambio dentro de la solución electrolítica. Ok, sí, aquí tenemos las tres capas de esta membrana que mencionamos previamente. Y aquí, dependiendo de lo que estamos midiendo, si es glucosa, con el oxígeno va a cambiar por la enzima que está en la membrana intermedia, va a haber un cambio a ácido glucónico y junto con el agua se va a hacer H2O2. Lo mismo con el lactato, muy parecido, pero aquí el lactato se convierte en piruvato y también vamos a tener la misma molécula residual. Esa molécula residual va a pasar a través de una de las membranas, separándose en oxígeno y electrones. Electrones que después van a generar un cambio dentro de la solución electrolítica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos una membrana externa que solamente permite el paso a cierto tamaño de moléculas, por ejemplo, las células o moléculas grandes no van a poder pasar simplemente por tamaño. Después tenemos una capa intermedia que es donde está la enzima. Esta enzima es la que va a permitir hacer esta reacción. Sin esa enzima, esta reacción no se genera o se genera muy lento. Entonces, esa enzima va a permitir que esta reacción se haga de manera más rápida. Es lo que tenemos dentro de la membrana intermedia. Y finalmente, esa reacción va a provocar esta molécula residual, la cual va a poder pasar a través de esta otra capa. Esta capa tiene poros más pequeños que no permite el paso de moléculas más grandes, como en este ejemplo aquí habla de paracetamol. Algunas otras moléculas más grandes no van a poder pasar a través de esta tercera membrana, solamente moléculas más pequeñas son las que va a permitir el paso. Y el paso de esas moléculas hacia el líquido interno, pues va a generar el cambio que mencionábamos previamente. Se va a separar agua y oxígeno y eso va a provocar el cambio que vamos a medir en el electrodo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Digo, a veces esta información a lo mejor la paso muy rápido, pero bueno, es bueno también a veces leerla con calma, verla en el manual, verla en el manual de referencia, y ahí tenemos para tratar de entenderlo mejor toda la teoría, y ahí hay mucha, mucha información al respecto. ¿Vale? No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. ¿Todo bien? Yo, Mario, nada más Sí, para estar claros, el único electrodo que no tiene membrana es el de referencia, ¿verdad? sí, ajá, así es, mi preferencia. Ok, gracias. Y bueno, ya nada más para concluir, aquí habla un poco de la teoría de cómo se hacen las calibraciones. El equipo tiene guardado una calibración patrón, una calibración teórica, en la cual dice, ok, para un pH de 6.8, el valor que voy a leer va a ser de menos 75.5 milivolts, y para un valor de 7.4, lo que voy a leer es menos 112.4. Entonces, esa es su curva patrón. ¿Qué es lo que va a hacer el equipo? Al momento que yo hago una medición, en este caso una muestra, yo voy a tener en este ejemplo, un valor de menos 97. Ese 97 lo llevo a esta curva y hago el cálculo. Ok, este valor de 97 corresponde a un pH de 7.346. De esa manera es como a partir de una línea podemos obtener cualquier valor que esté en un punto intermedio entre estos dos puntos de calibración. Para hacer la calibración, el equipo pues obviamente va a leer un calibrador que tiene un valor teórico, y obviamente el valor que lea el equipo va a variar. No va a ser exactamente igual a la curva teórica, sino que va a ser ligeramente diferente. Entonces, en este ejemplo, estamos midiendo, en vez de medir un valor de menos 100.12, estamos midiendo un poquito más arriba, y entonces voy a hacer el cálculo de este valor de 7.4, con el valor nominal, el valor que estoy teórico y lo que estoy leyendo, y de esa manera voy a obtener el estatus, lo que vemos en la pantalla como estatus. Ajá, que sería como equivalente en matemáticas a la ordenada al origen, que es decir, que tanto mi curva está más arriba o más abajo. Y el otro valor, que es la sensibilidad, que también podríamos decirle como la pendiente, que es decir, qué tan inclinada está esa curva respecto a la curva teórica. Pues en este caso, estamos viendo que en una calibración de 2 puntos, la inclinación, o sí, la inclinación de la curva es ligeramente diferente a la teórica. Entonces, ese valor le llamamos sensibilidad, y se dan un valor de porcentaje para verlo de manera más sencilla, para que no tengamos que estar pensando, para pH es un valor tal y para oxígeno de otro. Bueno, lo vemos en porcentaje. Entonces, si mi pendiente es de 58.4 y la teórica es de 61.5, entonces yo hago el cálculo. Si ustedes hacen la resta, la diferencia entre 58 y 61 es del 5%. Entonces, por esa razón es de que a este valor le asignamos una sensibilidad del 95%. Entonces, de esa manera es más fácil verlo, decir, ok, una curva perfecta sería del 100%, y pues si está en 95%, es muy cercano, pero no está, digamos, exacta la teórica. Pero bueno, el objetivo es tener una referencia más sencilla de ver y analizar cuando estás revisando las calibraciones. ¿Vale? Entonces, el equivalente de sensibilidad es la pendiente, y el estatus sería como la ordenada al origen, es decir, qué tan diferente es mi valor hacia arriba y hacia abajo. Entonces, es la manera en que yo lo entiendo, por eso lo explico de esa manera, pero bueno, obviamente hay la explicación. Vale, entonces, pues ya es un poco tarde, ya pasamos mucho del tiempo que teníamos disponible. No sé si alguien tiene preguntas específicas o algo que quieran preguntarle a Jens, o que dejemos para el día de mañana si es necesario. No, de mi lado no, gracias. Ok, una pregunta. Sí,
¿Cada cuánto se debe de cambiar el electrodo del pH o qué es lo que puede afectar el funcionamiento para que se tenga que cambiar? Bueno, pues básicamente cuando las calibraciones ya no entran en los parámetros indicados ahí en la pantalla, es cuando es necesario reemplazarlo. Em, la fecha del tiempo de cambio no me lo sé de memoria. La verdad que en ese aspecto siempre les digo, vayan a ver a los insertos, porque yo de memoria, la verdad, no me lo sé. Entonces, pues siempre lo que hago es llevarlos a los insertos. Si me permites un momento, mm, puedo buscar aquí los insertos para verificar qué es lo que tenemos. Bueno, antes de lo que lo encuentro, ¿sabes cómo llegar, cómo encontrar los insertos? No. Bien. Los insertos, toda información de usuarios, insertos y manual de usuario está en la página web en radiometer.com. Igual, mejor me meto ahí a esa página. No estoy compartiendo, ¿verdad? Permítanme un momento. Entonces, toda esa información básica de usuarios la encuentran en... Se meten a radiometer.com. Ok, ok, aquí en Customer Login, la primera vez van a tener que registrarse. Ustedes le dicen dónde están, bla, bla, bla. Aquí en este caso no sé por qué me está preguntando. Pero bueno, la primera vez tienen que registrarse. En mi caso me está preguntando si ya estoy registrado. Yo en mi caso ya estoy registrado, entonces simplemente digo que sí. Automáticamente hace login. Y un momento. Eh, ok, ya que entramos, nos vamos a ir, ya aparece aquí la opción de My Radiometer. Aquí tenemos una sección que dice Library y aquí podemos buscar los insertos. Entonces, en este caso podemos ir seleccionando aquí, abriendo los switches para que me active la información solamente de este equipo, por ejemplo, de abl800. Y aquí yo me puedo ir directamente puedo buscar pH y vamos a buscar los insertos. Pues aquí está, inserto de electrodo de pH. Lo descargamos. Mm, No veo que descarguen. Pues podemos buscar por número de parte, podemos buscar por este código, el S777, incluso por lote también podríamos buscar. Ay, ¿qué pasó? Por lote, por ejemplo, si fuera el caso de otros consumibles. Entonces aquí viene la información del pH. Am, bueno, aquí menciona cómo reemplazarlo. A ver, no recuerdo si aquí vienen los tiempos esperados de cambio. Am, no, aquí menciona cómo reemplazarlo, ¿no? Antes de utilizarlo, cómo reemplazarlo. Hay que enjuagarlo, no secarlo, simplemente verificar que esté seco el conector y colocarlo. Vale, entonces yo siempre los dirijo a los insertos porque es para mí es lo más fácil, en vez de estar tratando de acordarme de todos los datos de cada uno de los consumibles que tiene. ¿Vale? Sorry, Jens did ask me something that I don't remember about how often we need to replace the pH electrode. I don't remember if there is a date or only when it's needed. No, only when needed. I normally compare it with a ball pen. You don't throw it away because it's 2 years old. You throw it away because it can't write anymore. Yeah, exactly. Yeah.
Okay, I also showed them how to search for there's inserts. a 1.5-year warranty on it, and within that period, that's from the production date. And if it fails within that date, then we replace it free of charge. But after the warranty period, well, it will last quite a long time. I've seen electrodes that have been, well, 5 to 8 years old and no problem, really. Yeah. Sometimes they last the lifetime of the instrument. Yes, yeah. Sí, do we answer your question? ¿Respondimos bien tu pregunta? Sí, muchas gracias. Sí. Sí, en cuanto a electrodos, sí es básicamente pues, lo que mencionaba, ¿no? Hasta el tiempo de vida de la garantía y aún así duran mucho más que eso. Y las membranas, pues es así, cada una tiene su tiempo, que también está en el inserto, la información. Y bueno, sí, igual hay una fecha recomendable, pero igual hay veces que el usuario los cambia hasta que empieza a fallar la calibración y pues en realidad no hay problema por eso. ¿Vale? Mientras todo esté dentro de parámetros, funciona correctamente. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pues muchas gracias a todos por su tiempo. Thanks a lot, Jens. We see you tomorrow. Yeah. Same time. Yeah. Thank you very much. Thank you. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Gracias a bye. todos. Mario, Gracias. gracias. Bonito Bye. día a todos. Bye bye. Gracias. Yeah.